வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாசோ ரிகர்சன் இன் ஆர் ப்ரோக்ராமிங். The Lasso regression is a classification algorithm that use a shrinkage in simple and sparse models. Example, the model with fewer parameters. In shrinkage, data values are shrink towards a central point like the mean. The Lasso regression is a regularized regression algorithm that performs L1 regularization which adds penalty equal to the absolute value of the magnitude of coefficient. The Lasso stands for least absolute shrinkage and selection operator. It is a good for models showing higher levels of multicollinearity or when you want to automate certain parts of model selection. Example, variable selection or parameter elimination. The Lasso regression solution are quadratic programming problems that can best solve with software like RStudio. So, the algorithm minimizes the sum of squares with constraint, some beta or strength to 0 that results in a regression model. A tuning parameter lambda controls the strength of the L1 regularization penalty. The lambda is basically the amount of shrinkage. When lambda equal to 0, no parameters are eliminated. As lambda increases, more and more coefficients are set to 0 and eliminated and bias increases. When lambda equal to infinity, all the coefficients are eliminated. As lambda decreases, the variance increases. Also, if one intercept is included in the model, it is left unchanged. So, now let's implementing the Lasso regression in R programming. So, எப்படி நம்ம Lasso regression implement பண்ண போறோம். So, நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துக்க போறோம். அந்த டேட்டா செட் என்ன பண்ண போறோம், இந்த Lasso regression அப்ளை பண்ணி எப்படி ஃபிட் ஆகுது இந்த மாடல் வந்து ஃபிட்டா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா RSS equal to sigma of y base I minus y cap base I power 2. So இங்க சிக்மாங்கிறது a great symbol that means sum. Y base I-ங்கிறது the actual response value for ith observation and y cap base I அப்படிங்கிறது the predicted response value based on the multiple linear regression model. So first step என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா load the data. So நம்ம வந்து இப்ப RStudio ஓபன் பண்ணிப்போம். We will use the R built-in data set called empty cars. So நம்ம empty cars அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா செட்டை தான் எடுக்க போறோம். இது வந்து R பேக்கேஜ்ல இருக்கு. ஸோ நம்ம அதுவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து ஒரு பில்ட்-இன் டேட்டா செட்டு. ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறது ஹெச்பிங்கிற ஒரு வேரியபிள், அதாவது அதுதான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள். அதுக்கப்புறம் உள்ள வேரியபிள் எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரிடிக்டர் வேரியபிளா யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஹெச்பிங்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள், அதுக்கப்புறம் உள்ள வேரியபிள் எம்பிஜி, டபிள்யூடி, நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த வேரியபிள் எல்லாமே ப்ரிடிக்டர் வேரியபிள். ஒரே ஒரு வேரியபிளை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிளா டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம். So to perform the Lasso regression, we will use the function from the glmnet package. So this package requires the response variable to be a vector and set of predictor variables to be the class data.matrix. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், glmnet அப்படிங்கிற லைப்ரரி நம்மள்ட்ட இருக்கான்னு செக் பண்றோம். ஸோ பேக்கேஜ்ல போயிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். So glm
GLM NET. ஓகேவா? சோ அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க. Lasso and elastic net regularized generalized linear model. இதான் வந்து GLM NET. சோ இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We will use the GLM net function to fit the Lasso regression model and specify alpha equal to 1 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கிறோம். ஓகேவா? So the alpha equal to 0 அப்படின்னா is equal to using the ridge regression and setting alpha to some value between 0 and 1 அப்படின்னா equivalent to using the elastic net. So நம்ம alpha equal to 1 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து Lasso regression. So first வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எம்டி கார்ஸ் எடுக்க போறோம். சோ நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் லைப்ரரியை டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து ஒய்ங்கிற வேரியபிள்ல எம்டி கார்ஸ், அதுல வந்து ஹெச்பிங்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள். மீதி டேட்டா டாட் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே என்னது? ப்ரிடிக்டர் வேரியபிள். So to determine what value to use for lambda, we will perform the k-fold cross validation and identify the lambda value that produce the lowest test mean squared error MSE. Mean squared error தான் MSE. So k-fold cross validation என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். To evaluate the performance of some model on a data set, we need to measure how will the prediction made by using the mean squared error MSE, which is calculated. So MSE equal to 1 divided by n star sigma y base I minus f of x base I whole squared, where n equal to total number of observation, y base equal to the response value of the ith observation, f of xi the predicted response value of ith observation. சோ நம்ம வந்து என்னட்ட சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கே ஃபோல்டு தான் சூஸ் பண்றோம். கே ஃபோல்டு கிராஸ் வேலிடேஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So the closer the model prediction or to be the observation, the smaller the MSB will be. We use the following process to calculate the MSB. So first one, split the data set into the training set and the testing set. So நம்ம data set ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம், training set and testing set. Build the model using only data from the training set. So நம்ம மாடலுக்கு யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா training set வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Third one வந்து use the model to make prediction on the testing set and measure the test MSE. So அடுத்தது என்ன பண்றோம்? make predictionக்கு வந்து நம்ம test model யூஸ் பண்றோம். So the test MSE gives us an idea of how will a model will perform on data it has not previously seen. However, the drawback of using only one testing set is that the test MSE can vary greatly depending on which observation were used in the training and testing sets. So one way to avoid this problem is to fit a model several times using the different training and testing set each time, then calculating the test MSE to be the average of all the test MSEs. So the general method is known as a cross validation and specific form it is known as a k-fold cross validation. So the k-fold cross validation use the following approach to evaluate the model. Step 1, randomly divide a data set into k groups. So randomly என்ன பண்ணுவோம்? data set groups ஆ பிரிச்சுக்கும். அதாவது k groups or folds are roughly equal size. Step 2, choose one of the folds to be the whole holdout set. Fit the model and the remaining k minus 1 fold. Calculate the test MSE and the observation in the fold that was held out. So step 3, repeat this process k times using the different set each time as the holdout set. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? repeat ஆயிட்டே இருக்கும் the process. Step 4, calculate the overall test MSE to be average of the k test. So test MSE அப்படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா test MSE equal to 1 divided by k
star sigma ms e base I, where k equal to number of fold, msi base I வந்து test msc on the ith iteration. So how to choose the k? The more folds we use k-fold cross validation, the lower the bias of the test MSE, but the higher the variance. Conversely, the fewer fold we use, the higher the bias, but the lower the variance. This is the classic example of the bias variance trade-off in machine learning. Typically, given these considerations, one perform k-fold cross validation using k equal to 5 or k equal to 10. As these values have been shown empirically to yield test error rate, estimate the suffer neither from excessively high bias nor from very high variance. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், k fold cross validation வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த மாடலை வந்து ஃபிட் பண்ண போறோம். So we will perform k fold cross validation and identify the lambda value that produce the lowest test mean squared error MSE. So நம்ம வந்து இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா cv.glm.net இது இருக்கு பாருங்க, cv_model. இந்த மாடல்ல இது வந்து நம்ம வேரியபிள் கொடுத்திருக்கோம். இது வந்து cv.glm.netங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன பண்ணும், automatically performs the k fold cross validation using k equal to 10. k equal to 10 fold. So இதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு இந்த k fold cross validation நம்மளுக்கு வந்து கொண்டு வரது. இதுல வந்து x வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள், அண்ட் y வந்து ப்ரெடிக்டர் வேரியபிள், ஆல்பா ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஸோ பெஸ்ட் லாம்டா சிவி மாடல் லாம்டா டாட் மீன் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஸோ டிஸ்பிளேல வந்து பெஸ்ட் லாம்டா வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம், பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ண சொல்றோம் பெஸ்ட் லாம்டா அப்படிங்கிறத. இதை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 3.871129 அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ அடுத்து வந்து பிளாட் சிவி மாடல், அதை ரன் பண்ணி விடுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து லாட் வந்து லாக் லாம்டா மீன் ஸ்குவாட் எரர் வந்து 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 4320. So the lambda value that minimize the test MSE returns out 3.871129. So step 3 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா analyze the final model. So we can analyze the final model produced by the optimal lambda value. So we can use the following coefficient estimate for this model. என்ன coefficient அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பெஸ்ட் மாடலுக்கு நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், GLM-NET-ல x, y ஆல்பா ஈக்குவல் டு 1, லாம்டா வந்து இந்த பெஸ்ட் லாம்டாவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் கோஎஃபிஷியன்ட் பெஸ்ட் மாடல், இதை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன வருது, MPG -3.06805, weight, dtrat. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் எல்லாமே வருது. So no coefficient is shown for the predictor drought because droughtல வந்து எதுவுமே இல்ல. Because the Lasso regression shrank the coefficient all the way to 0. This means it was completely dropped from the model because it wasn't influential enough. So
we can also use the final Lasso regression model to make the prediction or new observations. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்ப நியூ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், அதாவது இதுக்கு வந்து நியூவா ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறோம். சோ நான் வந்து நியூங்கிறதுல வந்து மேட்ரிக்ஸ் அந்த வேல்யூ இல்லாம, அதாவது நம்ம டேட்டா செட்ல இருக்க வேல்யூ இல்லாம இப்ப புதுசா ஒரு வேல்யூ கொடுத்து நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண போறோம். சோ எம்பிஜி வந்து 24, வெயிட் வந்து 2.5, டி ரேட் வந்து 3.5, அதுக்கப்புறம் கியூ செகண்ட்ஸ் வந்து 8.5. இந்த புது வேல்யூ வந்து நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம் வெக்டார்ல. ரோ வந்து 1, காலம் வந்து 4. So this code shows the how to use the fitted Lasso regression model to predict the value for HP of this new observation. So HP தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள். சோ நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நம்ம இத பிரெடிக்ட் பண்ணுவோம் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? 108. சோ நம்மளுக்கு வந்து based on the input values, the model predicts the car to have the HP value of 108.3091. சோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we can calculate the R squared for the model and the training data. So நம்ம இப்ப வந்து R squared வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. R squared கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்ட் மாடல் எது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும். சோ நம்ம R squared கண்டுபிடிப்போம் ட்ரைனிங் டேட்டால. சோ அது வந்து y predicted அப்படிங்கறதுல predicted best model s equal to best lambda, வேல்யூ வந்து நியூ எக்ஸ் கொடுத்திருக்கோம், அதாவது நியூ வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம். சோ நம்ம இத வந்து ரன் பண்ணுவோம். கால்குலேட் பண்றோம், மீன் கால்குலேட் பண்றோம். அடுத்து வந்து எஸ்எஸ்சி கால்குலேட் பண்றோம். சோ அடுத்து வந்து ஆர்எஸ்கியூ. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா 800. சோ இந்த ஆர் ஸ்குவாட் என்ன பண்ணிருக்கு, ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கு. என்ன எவ்வளவு டர்ன்ஸ் அவுட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0.8008196. so the best model was able to explain 80.08 percentage of the variation in the response value of the training data. so இது வந்து பெஸ்ட் மாடல். so 80% நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. so வந்து நம்ம லாசோ வந்து it is a சோ நம்ம வந்து லாசோ ரிகர்ஷன் வந்து எப்படி ஃபிட் ஆனது, ஒரு டேட்டா செட் எடுத்துட்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம காமிச்சோம். சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல ரிட்ஜ் ரிகர்ஷனோட நம்ம வந்து சந்திப்போம். தேங்க்யூ.